attacking, but basically he moves onto the midfield and so on. He has high qualities and it's very difficult to play against him. Same answer goes for Foden as well. He also has very good qualities as a player, but I think we're going to talk on the pitch tomorrow. Okej, kjo ishte pyetja e fundit për Brazil City, i cili do të largohet, do të bashkohet me ekipin. Faleminderit. Tani do vijmë me pyetje për trajnerin Silvio. Mister, përshëndetje. Ndeshja me Anglinë do të jetë një test për ndeshjet e marsit, duke qenë që në play-off do të kemi kundërshtar të një niveli më të lartë. The match against England, is it going to be a test for our matches that we're going to play in March for the playoffs, since in the playoffs probably we're going to play with higher quality teams? Përshëndetje. No, I have this great question. It's very important to answer. Guys, please, don't make any confusion. When you're talking about the English national team, they're in the World Cup. And of course they are one of the favorites to win the World Cup. Spain, Brazil, Argentina, Germany, France, they are in completely different level. Don't make any confusion about us. We are very happy with our team, so we are the first time is going to play the playoffs in March, but it's completely different. Now, tomorrow is a great game, it's a difficult game as well. Great coach, I love him, the way that he played. I'm talking about Thomas Tuchel. And also he has got 25, 26 players now, but even more 40 players playing Premier League outside of the country. One of the best players all over the world, and he's doing a really good job. They play 7 times, 21 points, 20 goals. They didn't concede any goal. We're talking about one of the favorites for the World Cup. Në fakt, unë nuk dua që ju të konfuzoheni, sepse po flasim për Anglinë, një ekip e cila është fakt favorite për të fituar Kupën e Botës, dhe gjithmonë në grupin atyre ekipeve që kur përmendim Spanja, Brazili, Argentina, Gjermania, Franca, janë ekipe të cilat janë nivel komplet tjetër. Ne sigurisht për herë të parë do të luajmë në play-off, do të jetë një ndeshje e vështirë. Nesër ka një trajner shumë të mirë, ka lojtar shumë të mirë, 25-26 lojtarë nga më të mirët në botë, të cilët luajnë në ligat më të mira të botës. Janë një ekip që kanë luajtur 7 herë deri më tani, 7 ndeshje, kanë grumbulluar 21 pikë dhe kanë postuar vetëm 0 gola. Përshëndetje mister, në dhomat e zhveshjes në Andorra kishte një mix emocionesh, video që postuat ju në rrjetet sociale ku shpërthyet në festim, ndërkohë që pam dhe një Armando Broja të mërzitur. Nuk e din nëse keni pasur mundësi të flisni me lojtarin, çfarë ndodhi, na trego pak për këto dy emocionet. In the dressing room in Andorra, we saw like a mixed emotions. We saw your video that you posted on social media, and it was like a great atmosphere. And also we saw Armando Broja, he was really sad after the match. Have you talked to him, and how is it going? So, përshëndetje. That's a good question as well. So, it was really difficult game, I told you before. Andorra is a very difficult team when they play at home. Even England beaten in Barcelona, it was only when new one. It's a very difficult team. They defend so well, hard. It's a very difficult. We were expecting to play that kind of game. It was amazing, great result, great target, well done, and also. When you ask me about Armando, so yes, I spoke to him alone, and of course I spoke to the group as well. It's that moment short, there's no problem at all, but of course I spoke to him. And also to the team, it's a big disappointment. It's a great moment for the national team. I heard one of the best, I don't know if the best now, we are going to play the playoffs, 5 games in a row, winning. And it's a great moment for everyone, not just for the people, for the country, for the federation, for the players, for everyone. You have to enjoy that moment. So we are doing really well. It's hard work, it's very difficult. So that moment should be happy, and also try to enjoy the game tomorrow.
It's a very difficult game, it's an important game, but try to enjoy it. Në fakt, ishte një ndeshje shumë e vështirë ndaj Andorrës, ishte një ekip I vështirë për të mundur në shtëpi. Ju rikujtoj që edhe në ndeshjen ndaj Anglisë ka qenë një rezultat shumë I ngushtë 0-1 në Barcelonë që kanë luajtur. Janë një skuadër që mbrojnë me zemër dhe ne në fakt e prisnim që do të ishte një ndeshje e vështirë. Marrëm një rezultat shumë të mirë nga ajo ndeshje. Për sa I përket pyetjes lidhe me brojën, kam folur me lojtarin, kam folur edhe vetëm me të, kam folur edhe me të gjithë grupin. Është një moment që e kemi zgjidhur bashk. Ishte pak I zgënjur pas ndeshjes, por do të theksoj që ky është një moment shumë I bukur joni I gjithë ekipit. Kemi fituar 5 ndeshje radhazi, jemi në play-off për herë të parë. Mendoj që është një moment shumë I bukur për gjithë vendin, për federatën, për lojtarët, për ekipin. Do duhet ta shijojmë këtë moment. Nesër na pret një ndeshje e vështirë, është një punë e vështirë gjitha kjo që bëjmë, por ta shijojmë ndeshjen që kemi për të luajtur nesër. Mister, në një kohë të shkurtër keni arritur kualifikimin europian. Tashmë po në një kohë të shkurtër arrit kualifikimin play-off. Sido që të shkoj play-offi, edhe pse dëshira është ta ndjeni I plotësuar që keni ezauruar gjithçka si trajneri I skuadrës me këtë ekip, përfshirë dhe fitoren në Serbi. In a very short amount of time, you have reached the qualifying for the Euro Cup. Also, for a short time, you have reached also qualifying for the playoff. Do you feel fulfilled as a coach by coaching Albania from what you have achieved till now? Even though if we don't go further, after the playoff, do you feel fulfilled that you have? Yes. Përshëndetje, Mr. Gerti. So, Lisa, yes. Since the beginning, I told I'm very proud to be a head coach from the Albanian national team. It's an unbelievable time. I'm enjoying a lot every single day. It's very difficult work when you are a head coach. You just arrive, you don't speak the language, you don't understand the culture, but everything is going really well. I feel at home, yes, I'm completely, so that moment, that's really nice. So to convince the players to run, to come back, as Jimmy said, when you don't concede too many goals, it's not because we've got one of the best defender I love the world. We are talking about the organization of the team. Everyone, just a lot of sacrifice in the pitch. So I'm really proud to be a head coach from the team. Proud about the players as well, and also expecting a great game tomorrow. Yes, I'm really happy. Po, në fakt jam shumë I lumtur që në fillim kam thënë shumë herë që jam shumë krenar që jam trajneri I kombëtarës shqiptare, shijoj çdo ditë punën time këtu. Është një punë e vështirë, sidomos kur vjen në fillim që nuk digjuhen, nuk e njeh kulturën, por vërtet që ndihem shumë si në shtëpi dhe kjo është një ndjenjë shumë e mirë. Është e vështirë, thatë Xhimi pak më përpara që është e vështirë që ti nuk është foku të bindesh lojtarët që të cilët të jenë të luajnë si çdo, edhe të mos pososh gola nuk është thjesht punë e mbrojtjes, por e të gjithë organizimit të ekipit, siç e tha edhe Gjimshiti. Është një punë, kemi bërë një punë të mirë, edhe jam krenar, siç e thash, për gjithë lojtarët e mi dhe besoj se nesër do të kemi një ndeshje shumë të mirë. Mr. Silvinho, Ilir Demalia, first of all, congratulations for bringing Albania team in the playoff. Shqip. You did a really... Shqip, okay. E para të për atë që e sollë që për herë të parë në playoff. Por kisha një pyetje në lidhje me brojën. Broja ka kaq kohë që bën një performancë të dobët, që të jemi sinqert. Dhe ju keni insistuar që të vazhdoni ta fusni informacion. Mos ndoshta keni menduar ndonjëherë që ndoshta broja në krahun e djathtë nuk është në vendin e dur, keni menduar që ta provonin qendër? Dhe sa do të vazhdoni me brojën në këtë mënyrë, sepse në 2-3 raste në moment që është ndruar broja ka kthyer loja. Dhe shoh një lloj indiferentizmi ke ky njeri pavarësisht të dhënave shumë të mira që të ka. Po sa kohë të shkohet vetëm me dhënat. Dhe ky është një opinion I përgjithshëm, pastaj ka dhe opinione të tjera që
do t'i japim shans. First of all, congratulations for reaching the playoffs. I have a question about Armando Broja. It's been a long time that he's had weak performances, let's say, but I see that you have insisted on making him play anyway, and mostly on the position as a right winger. How long is it going to continue to play like this as a right winger? Because we've seen in some matches that when he has played as more as a number 9, or maybe when he went out of the game has changed, has improved. Përshëndetje, faleminderit. Thank you so much. So I was just here, try to absorb the question. You have been seen in playing the last 2-3 months, or I don't know, as a number 9. I don't know if he's number 9 or not. He's doing some great match with us. I think he's even inside. When you play in against Serbia, it was a great game from him. And also sometimes some players doesn't have great performance, but just to compensate, to balance to the other part of the team, other players can play. So when you're talking about the team, you have to be a balance. When you just judge some players, we don't used to do that. You're not usually to do that. You're thinking about the whole team, the balance, defensive part, offensive part as well. And I don't know. He's one of the players that we have a lot of. Today we've got 25 players. If I see someone that can play for even Uzuni, just to compare, Uzuni can play to the right side, left side, striker, second striker. If I see Brian playing to the right side, the left side, I will do that. Because we are not crazy. Of course, he will not play as a central back. But for me, it's not a problem. Sometimes we don't have a great day, we don't have a great performance, so you have just to leave. The player can play, but nothing more to say about. Në fakt, Broja ka bërë mirë në disa ndeshje me kombëtaren, në ndeshje me Serbin për shembull ka pasur një performancë shumë të mirë. Nuk është fokusi gjithmonë tek performanca që ka një lojtar në pozicionin e vet, por në fakt edhe tek disa lojtarë ndihmojnë në ekuilibrimin e skuadrës në shumë ndeshje. Dhe fokusi gjithmonë duhet të jetë që gjithë ekipi duhet të funksionojë që të ekuilibrojë, të krijojë një lloj balance për skuadrën. Dhe nuk fokusohemi dot vetëm tek një lojtar ose një aspekt, por gjithë ekipi është duke nisur nga faza defensive, në mes fushë dhe faza ofensive. Ai është një nga lojtarët që ne kemi, një nga 25 lojtarët që ne kemi, por sigurisht nëse ndodh që një lojtar tjetër mund të bëjë një pozicion të caktuar, do të provohet, për shembull Uzuni mund të luajë edhe djathtas, mund të luajë si sulmues i dytë, mund të luajë edhe majtas, nëse do të shikojë diçka të tillë, sigurisht është mirë. Mund të mos kesh një ndeshje të mirë, mund të largohesh nga ndeshja dhe dikush tjetër mund të luajë më mirë, por kjo është e gjitha çfarë kam për të thënë për këtë rast. Hi, Slovenia. You mentioned England's defensive record. They haven't conceded a goal yet. Can you explain, sort of tactically, why are they so good defensively beyond just having good players? You're talking about England, yeah. And what would it mean to Albania to be the first team to score against them? And just secondly, about Armando Broja, you explained that you had a word with him. Can you just explain what the matter was with him the other day? What happened? Yeah, what was the issue? Ju përmendët në fakt rekordin e kombëtares angleze që nuk ka posuar asnjë gol deri tani. Çfarë do të thotë kjo për Shqipërinë nëse do të arrijë të shënojë në ndeshjen e nesërme? Gjithashtu dhe pyetja e dytë në lidhje me Armando Brojën, ju përmendët pak disa detaje, por çfarë ndodhi realisht me të? So when you're talking about the English national team, so they don't concede goals because they are so strong and they have a great coach. When you just see the games in white, the way that players come back and try to attack the ball is unbelievable, so organized. I used to say to my players, so sometimes you have to see the game again. Of course, that works for the staffs.
So, and you make some question for ourselves. Why you concede goals, why you don't concede goals? They don't give opportunity for the opponent. It's not because they play deep, no, because they are very smart, great team, organized. So it's unbelievable. I've seen 2, 3, 4 matches in a while. They concede really just big things for the opponent. And I repeat again, I take this risk, but I think they're gonna play the World Cup, one of the favorite team to win the World Cup. Yes, of course, Argentina, Brazil, France, Spain, Germany, but we play against them. I'm seeing a lot of games from England. Great side. It's very difficult. You have to face them tomorrow. You're gonna do our best. Maybe if you score, we are happy. No, that's a joking. When you're talking about Brian up, I think he was upset to leave the pitch after 10 minutes, 12 minutes of second half. We are playing too much. We are trying to win the game. It was for everyone of us. It's like the most important game that moment. Yeah, I don't know why he's upset, but he's sort, no problem at all. He's nothing. We have no problem. I spoke to him. It's easy. Spoke to the group, the team, and everything is sort. Thank you. Anglia është një ekip që realisht nuk poson gola, kjo dhe sepse janë një ekip shumë i fortë dhe kanë një trajner shumë të mirë. Kur lojtarët kthehen edhe marrin në posedim topin, kanë mundësi që të bëjnë një ndeshje shumë të mirë. Nuk i japin mundësi dhe kundërshtarëve të tyre që të shënojnë gola kundër tyre sepse janë realisht shumë të organizuar. Unë e thash edhe më përpara, besoj se ata janë një ndër favoritët për të fituar Kupën e Botës së bashku me ekipet e tjera si Franca, Brazili, Argentina, Spanja e tjerë, Gjermania. Kanë realisht një ekip shumë të shkëlqyer, kanë parë dhe ndeshjet e tjera të tyre, duke analizuar. Nëse arrim të shënojmë kundër tyre, do të isha shumë i lumtur patjetër. Për sa i përket çështjes së Brojës, ai ishte pak i mërzitur në momentin që la fushën për të zëvendësuar, nga minuta 12 pas pjesës së dytë. Ne sigurisht në atë pikë ishim duke tentuar që të fitonim ndeshjen, sepse ishte një ndeshje më e rëndësishme për ne në atë moment. Kam folur me lojtarin, kam folur edhe me grupin, çështja është e zgjidhur, nuk ka asnjë problem. Hi Silvino, congratulations on making the playoffs. You obviously played England in Thomas Tuchel's first match. I'm just wondering if you think the English team you're facing is better than the one you played then, if they've developed? Better than first match. Yeah, in that match. Ju jeni përballur me Anglinë edhe në ndeshjen e parë, a mendoni që ky është ekip më i mirë me atë çfarë jeni përballur më herët? Unfortunately, I have to say yes. It was the first match from Thomas Tuchel. I hope to don't talk to him tomorrow. Of course, I'm gonna say hi, Mister. Like him, I follow him since a long time ago, and yes, unfortunately, because it was the first match of him. So now he's working. When some coach said, I need a time, yes, true. It's not because you want to stay here and just wasting time for a year or 2 years, 3 years. No, it's a normal work. You need a time to make the things that as you like. You love it. So yes, unfortunately, I have to say that they are stronger than 6 months ago. The numbers is amazing. This is disgusting. What can I say? Yes. But we are happy. You're going to face one of the best tomorrow, but we are happy and you try to do our job. My players are really confident. I love what they are doing inside of the pitch. You're going to prepare something. Try to score, to make a great match, and you have no idea. As I heard in my life, 90 minutes of football can happen everything.
Po, në fakt ndeshja mendoj që janë bërë më të fortë momentalisht sepse ka qenë ndeshja e tij e parë si trajner i Anglisë. Me shaka, shpresoj që mos të kem nevojë për të folur nesër me të, por patjetër që kjo është shaka edhe do të kemi komunikimin e përhershëm, do të përshëndetemi. Çdo trajner ka nevojë për kohë, si në çdo punë teknikisht ke nevojë për kohë që të gjesh momentin edhe të aplikosh ato skemat që ti dëshiron, edhe ti bësh gjërat siç duhen. Mendoj që janë më të fortë se 6 muaj më parë kur kemi luajtur. Numrat tregojnë në një farë mënyrë janë numra të tmerrshëm, por jam i lumtur që ne do të ndeshemi me ta, do të ndeshemi me një nga ekipet më të forta, do mundohemi të bëjmë punën tonë, kemi përgatitur diçka, do të mundohemi të shënojmë edhe më kanë thënë që 90 minuta shumë gjëra mund të ndodhin në futboll, kështu që shpresojmë. Silvino, John Murray, BBC. Could you tell us what this job has brought to you, what you've found here, beyond what you've achieved with the team on the pitch? You're talking about The job. Yeah, in the job that you've got, because I'm imagining when you were growing up, you would never have imagined in your wildest dreams that you would have held this job. A mund të na tregoni pak se çfarë të ka sjell kjo punë, përveç se sigurisht edhe karrierës që ke pasur më përpara edhe çfarë ke arritur me ekipin dhe jo vetëm në aspektin profesional, pra edhe personal. And listen, it's very curious questions. I never thinking about to be a coach. And also, I think the first start, it was amazing. In Manchester in City, we're talking about 2009. Roberto Mancini was my coach. Once in the gym, he said, "Self, come here. Would you like to be one of my staff next year?" I didn't understand that. Maybe he saw something in myself. And also, a year later, I start to work in Brazil as a staff. So, listen, I love it. It's a passion, and but I have to be honest. One of the maybe worst job. I love the word. You try to do something good. If you win, it's okay. If you don't win, so it's not good coach. So it's very hard. It's tough. It's a lot of pressure, but I love it. I like it, so I'm enjoying because one of the best job for me. I think much better if it's not much better. To be honest, to play football is unbelievable, but you're just thinking about yourself, just one. Now I have to think about 11 or maybe 25 players, so it's very difficult to connect everyone. So I'm happy, I love it, it's a passion. I think that's part of my life. I'm gonna do that for maybe more 10 years. Në fakt, kur kam qenë më i ri nuk kam menduar të jem trajner. Në një kohë, në një moment kur takoj Roberto Mancinin, ai më thotë që a do dëshiroje që të ishe pjesë e stafit tim kur të mbarosh futbollin, edhe në fakt një vit më vonë fillova edhe pjesë e stafit të kombëtarës së Brazilit. Është një punë e vështirë, është një punë që ka shumë presion, sepse ndonjëherë ti tenton të bësh gjërat mirë edhe nëse shkojnë siç duhet është shumë mirë, nëse nuk shkojnë siç duhet ka diçka që nuk shkon mirë. Është një punë të cilën unë e shijoj shumë, kam luajtur si lojtar, edhe në fakt të luash të futboll është e pabesueshme, është ndjenjë shumë e bukur, por edhe ti mendon vetëm për veten tënde është pak më egoiste, ndërkohë që kur tani duhet mendoj për 11-12 lojtarë apo më tepër se si ata të lidhen me njëri tjetrin dhe kjo është praktikisht eksperienca ime. Pyetje Sertari. Mister, Jeti Manaj, Sheu, Mitaj dhe Bajrami rrezikojnë të mungojnë në play-off nëse ndërshkojnë me karton të verdh nesër. Çfarë do bëni me ta, do rrezikoni apo do t'i zvendësoni? Some of our players actually are at risk tomorrow if they get a yellow card, maybe to miss the matches that we're going to play in the playoffs. What are you going to do about them tomorrow? Maybe replace them with other players? Përshëndetje. It's a very good question as well. Yes, true. We've got a small session, we're going to few the players, and tomorrow you're going to take some decisions about the lines up. Yes, you have to think about March. I think it's the first time in my life I have an important game tomorrow. It's very difficult, tough game,
but we have to thinking about March. It's very dangerous. It's a risk. I think even the rules is not okay. But okay, I have to thinking about. I wasn't complaining about my job as a coach, but it's very difficult. You have to thinking about, yes. During the day, so we are thinking about, I spoke to Dori, Pablo, Ervin, Bulku, so maybe tomorrow. Tomorrow we're going to take some decisions. It's hard because we're going to face England, one of the best national team of the world. So yes, tomorrow we're going to take some decisions. It's very hard, very difficult. Pas pak kemi një shërbitje të shkurtër edhe besoj se do të vendosim nesër në lidhje me këtë gjë, por në fakt është e vërtet pyetje e mirë, duhet mendojmë edhe për Marsin, pavarësisht se nesër është një ndeshje shumë e fortë, sigurisht që mendja jonë është edhe tek Marsi. Në fakt edhe nuk është se më duket shumë rregull i drejtë, por nesër do të flas me stafin, me Pablo Zabaletën, me Dorivën, me Ervin Bulkun, edhe besoj se do të marrim një vendim nesër. Është pak shumë e vështirë sepse nesër përballemi me Anglinë, një nga kombëtarët më të mira të botës, por që nesër do të kemi një vendim. Okej, kjo ishte edhe pyetja e fundit. Faleminderit shumë për praninë dhe ju uroj një mbrëmje të këndshme. Thank you very much.